Assalamu alaikum. সো RSA অ্যালগরিদম নিয়ে আসলে এত কিছু আছে যে আহ, নতুন করে কিছু আসলে নতুন ভিডিও বানানোটা আসলে ঠিক না। তো যার কারণে বইয়ে যা আছে সেটাই আমরা দেখানোর চেষ্টা করি যে RSA অ্যালগরিদমে কি আছে। সো পাবলিক কি প্রাইভেট কির কনসেপ্টটা দেখানো হচ্ছে যে একজনের কাছে অনেকগুলা কি আছে, মানে ওর কাছে একটা চাবির রিং আছে অ্যাজ ইফ। সো প্রত্যেকের পাবলিক কি গুলা এখানে আছে, সো যার কাছে পাঠাইতে চায় তার পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করে মেসেজটা সেন্ড করে। তাইলে শুধুমাত্র যার কাছে করেসপন্ডিং প্রাইভেট কি আছে শুধুমাত্র সেই সেটাকে ওপেন করতে পারবে। সো হিয়ার বব ইজ সেন্ডিং এ মেসেজ টু অ্যালিস, and so এই কারণে this message should be encrypted with Alice's public key. So Alice's public key is encrypting this message, and it is transported as a ciphertext after the encryption. And on the Alice's side, that means at the receiving end, decryption operation is happening and the plain text is coming out. So this is the concept of asymmetric encryption. That means every person will have a key pair. One is a public key, the other is a private key. So let's move forward. These things we have already discussed. So right now we see that some of the requirements of security. So we see that we have discussed this Diffie-Hellman thing, and it cannot do encryption or decryption. It cannot sign anything. We have discussed digital signature already, but it can establish this key exchange thing. But today we have discussed the RSA algorithm here. So it can do encryption and decryption as we have discussed in class, and it can do digital signature. We can see it later on, and it can do key exchange as well. So all these three features can be found in RSA and also in elliptic curve. We see that all three are yes, and RSA also all three are yes. But for the digital signature standard DSS, it can only sign, but it cannot do anything else. So this is the thing they are saying here. So these are the requirements for public key cryptography. It is said that we have discussed these things class already. So you have, if you have attended and if you were attentive in the class, so you know these things already. So it says that it is computationally easy for a party to B to generate a pair. So that means key generation should be easy. Now encryption should be easy. That means ciphertext generation should not be very difficult. And also if the ciphertext is decrypted, the message should come back. So we have discussed this. And also it should not be easy to reverse a ciphertext without the public key, without the corresponding public or private key. So it should not be possible. So these two properties are saying that if this key is not available, nobody should be able to decrypt the original message. So these are the things, these are Kerckhoffs's principle, etc., etc. And they have added a sixth component which says that it is saying that if one key is used for encryption, the other one should be used for decryption, etc., etc. So these things we have discussed already. Now today's topic was RSA algorithm, but we see that in RSA, encryption means the message to the power the message raised to the power the some number e, then mod n. And the decryption operation is the same thing, the ciphertext to the power number some d, so c to the power d mod n. So these two are encryption and the decryption functions, and it says that it satisfies the whole property. So we see these things later on. Now we see some of the things. Let us move forward. So these are the steps for the RS algorithm. So both Alice and Bob, let's say Alice is generating the key. So the key generation algorithm is they will take two large prime numbers P and Q. So here these example numbers are 17 and 11. So they will multiply these two numbers to get the product, which is n. Then after that, so here is a better view. So after that they will multiply these two numbers. Then they calculate the phi of this n. N is the product of P and Q. So from Euler's Taussian function, we know that it's multiplicative. So we can multiply P minus 1 and Q minus 1 to get this phi. And we have discussed this thing already today. So
Next part is he has to select a number e. He has to come up with a number e, but this e should be less than this number and greater than 1. So, and another important property this e number should have, that means it should be co-prime with phi n. So co-prime means the GCD, the greatest common divisor between e and this phi n, should be 1. So that means there should not be any common factor other than 1 within between these two numbers e and phi n. So if these two properties are met, we can move forward to the next step. In the next step, they told us to find a number d that satisfies this condition. So after we find this number d, it's doing the calculation, and we will have these two numbers e and d, and the set of these numbers e comma n is called the public key, and d comma n is this set is called the private key. So we see that public and private key pair is actually three numbers but generated in two pairs. So a comma n is a set, and this set is called the public key, and d comma n is another set, and this set is called the private key. So if I encrypt with one key, I need the other one to decrypt. So if I encrypt with the private key, I need the public key to decrypt, or if I encrypt something with the public key, I need the private key to decrypt it. So here is the decryption and encryption operation, and we have said earlier that the number of message, the number message should be less than the number n. So if we have 8 bits of message, so we have 256 different values of m, and this n must be greater than 256. So we see that the encryption operation is this and decryption operation is this. So right now we will see some code. So these examples are given in the book with some numbers, and you see it on the screen. And after calculation, they will have the public and private key pairs like this. So these calculations needs to be done by hand, but I will show you how to do it. And I think I have shown in this class, and we have yesterday's class, not this class, but yesterday's class. And Diffie element key exchange has also been discussed. But let's see the code. So I have a Colab notebook over here. So I told the AI to explain it for me, but I thought I should do it myself. So anyway, the first cell is it's just demonstrating the RSA algorithm, nothing else. So the first cell is doing this, so which is calculating the GCD. So GCD calculation as per the Euler's, no, sorry, as per the Euclidean algorithm is like this. So you have learned this in some other course, I thought. I heard that today, so I'm not going to explain it this way. So these are some naive implementation of calculating GCD. So here I create it as a function. So also I have implemented it in another way, explained it in a different way. Anyway, this is the code for calculating the phi function. Here the phi function is called L. So L is the phi of 8. So the phi of 8 is called L over here. So this code says that this phi of 8 is 4. This code is the same code without the comments. These comments were generated by AI. So in the next part, I defined this thing as a function. So I said that this is phi. So next part is RSA implementation. We see that we take two numbers, P is 29 and Q is 89. So N is P into Q, and this is the phi. The phi is function is L, and then we print these values for seeing. Now we take some E is equals to 2. So this is just for demonstration that why a very small number is taken. But in practice also, E is taken like this. We have explained this in class that why E is taken like this. And we run this code to explain the logic, because today we have discussed that some number k needs to be multiplied if it is that number, if it is that number, if it is that number. So with calculator, with after some trial and error, we will find the value of k. But in the code, we can do some logic until we find the value, or until we find the condition of until we find a d that matches the condition. So with all these things,
we will see the keys are selected, and we see that how many choices can we have. So here, after I have another code, I'll run that one instead. So here, this is the same code, but it was done with different numbers. So the same logic was implemented as I was showing earlier. So after some time, we will have some option for E, K, and D, and all of these three numbers satisfy the condition. So now, after all these things, it is just up to the user to select which number to use. So here we see some options here. This many options do we have as a choice of our E, D, and K. So E, K, and D. So the hacker doesn't know which one will be selected. Either of them is good. Anyone can be selected. So here is there is a random function, and that random function selects a randomly generated one. I think yes, there is a random function. So this random function selects any how do we call it, any set of number, maybe this one or maybe that one. I'm not sure which one is selected. So if we see the code, we will see that which number was selected from here. So it selected this set 17, 15, and 233. So 17, 15, and 233 is here. So the random code selected this one. But if we run this code, we will see that some other value will be selected. We see that 133, 200, and 397. So 133, 200, and 397 is this one. This one was selected this time. So every time a new number will be selected, so the hacker will be quite confused. So because every time the key will be changed. So now we have this number E as 133 and D is 397. So our public key is E dot E comma D. So 133 comma 299. Why it is 299? Let me check. It should not be. No, it should be E comma N. So what was N actually? N is 299. Yes. So the public key is 133 comma 299 E comma N, and D comma N is the private key. So decryptor for D. So the private key is used for decryption. That's why decryptor is D. This is 397 comma 299. So let us check if encryption and decryption is working. So we see that the function encryption, it says that message is raised to the power E. So m to the power E mod n gives us the ciphertext. Just like Caesar cipher, it was simple addition, but in RSA, it is this complicated operation. So it will give us this encryption. So encryption function will return the C as a ciphertext. Similarly, we have a decryption function. So ciphertext C will be raised to the power D mod n. So it will return the plain text as PLAIN, plain. So it will also show the code on the screen. So now this gen key pair function, which we have shown earlier, this one. So this is actually key pair generation, RSA key pair generation, which is up to this. So this is inside a gen key pair function. So this gen key pair function generates a key, which we have shown earlier. Then after that, it will show the private keys and public keys. Then it will encrypt the message 72, this message 72, and show the encrypted message and decrypted message. Now we see that এখন the number সময় C is রাত 72, একটা and surprisingly 30 মিনিট the ciphertext is also 72. We see that the encryption is not working. So let me try it in a different way. Now it's working. So maybe it was some random thing. It was very random. I don't know. So let's run it once again. Let's to check if it is okay or not. Yes, maybe we observed something. 71. Yes. Okay. So what I'm telling is that the message M, if the message M is 72, then the ciphertext generated is 59. Now after decryption,
the ciphertext C is 59, and decryption, after decryption we get the message 72 back. So our encryption and decryption function is working. So we have hand calculated, or we have hard coded the RSA algorithm with this code. So this RSA algorithm is quite breakable if these numbers are small. So the strength of this algorithm is actually dependent on the largeness of this number. So something called discrete logarithm problem, and there is something called field, and we didn't discuss this in class, but maybe some other time. So this field should be uniformly distributed, so that is why these numbers should be very large, you know. Now for the rest of the part, there are some GitHub codes. These are some stolen codes from GitHub, which they implemented this RSA algorithm, but they took inputs from the user that how long the key you want it to be. So if the user wants a 10-digit key, so he will put 10 in this function, and it will generate a 10-digit key for him. So if this function takes the number of digits as an input and creates a random key or key pair, I should say, RSA key pair from those based on or that RSA key pair of that length. So that many number of digits will be there in the key. So this code this code does the same thing as we did earlier, but they did it in a different way. I'm not going to explain it. So they did it in their way, so it's fine, but their output is, you see that our initial message, the message was CSE 487, the ciphertext is some garbage, I don't know what this is, but after decryption we get our original message CSE 487 back. Now we will never do this. We will never code RSA or any other algorithms like this. This is a very bad practice. We should never do this. So what is the good practice? The good practice is to use the libraries. Always use the libraries, because these libraries are publicly available for everyone to review. If there is any bug in this code, or if there is any vulnerability in this code, these things are already been audited thoroughly by cryptographers from the whole world, or network security experts from the whole world. So this course has been publicly analyzed. So always we should try to use the publicly available libraries instead of getting some weird code or hard coding things by hand. So we should avoid this all the time. Anyway, so this is another implementation, but this one is using library. So this is quite easy. We import some libraries, crypto library and some libraries, so that we have the RSA function. Now we run this RSA function, and here we input the number of bits. The previous code took the number of digits. The previous code took the number of digits here, and the next code takes the number of bits. So how many bits you want the key to be? So if we want a 2048 bit, so the total key size would be 2 to the power 2048, which is an astronomically large number. Now if we want to see the values of E, A, E, D and N, we just call these two. That's it. Then print. Oh, okay. So these are the values. Over here we see that these are very large numbers. Okay. This is another implementation which does the same thing, but the difference is practically these numbers are very large, so we do not show it in like this. Rather, we use base 64 encoding to show the key. So this is actually the public key. So e comma n is encoded in base 64 within this public key. Also, the private key is d comma n, so it is very large, much large. Anyway, so so this is very large. Maybe I have to go back. Sorry, I came back. মাফ চাইছি। ওকে, সো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে লাস্টে দ্য প্রাইভেট কি হুইচ ইজ ভেরি লার্জ, সেটাও হচ্ছে বেস 64 এনকোড করে রাখা, যার কারণে এটা দেখা যাচ্ছে। আদারওয়াইজ ডিজিট দিয়া যাইতে হইলে এইবার যাইতে পারছি।
কত দূর যাওয়া লাগে স্ক্রল করে দেখা যাচ্ছে। সো প্র্যাকটিক্যালি আমরা যদি যে কোনো দিস ভেরি সাইট, এই গুগলের সাইটটায় যে ঢুকে আছি, এইখানে যদি আমরা তাদের সার্টিফিকেট গুলা দেখতে চাই, তাইলেও কিন্তু এই সার্টিফিকেট গুলা আসলে এইরকম চেহারাতেই থাকে আর কি। আমরা যদি আহ উম, না, সরি, আমি যেটা ডাউনলোড করছি ওইটা সার্টিফিকেট না, ওটা অন্য কিছু। এনিওয়ে, সো আমরা যদি গুগলের যেই সার্টিফিকেট আছে সেটা যদি দেখি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ও পাবলিক কি, ওর কি যেটা সেটা শো করতেছে। বাট দের ইজ এ প্রবলেম, উই সি দ্যাট দ্য পাবলিক কি ইজ নট, অ্যালগোরিদম ইজ নট আরএসএ, they have used a different algorithm called elliptic curve key. সো ইসিসি অ্যালগোরিদম ইউজ করে তারা করছে, তার মানে আমাদের এইটা আমাদের জন্য আসলে না। তাহলে আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটির যে ওয়েবসাইটটা আছে, লেটস সি ew.bd.edu, কিংবা মডিউলস যেটা আছে আমরা ওইখানেও দেখতে পারতাম একই সার্টিফিকেট দুইটার মধ্যে। সো উই সি দ্যাট আমাদের এইখানেও আমাদের পাবলিক কি আছে, আমাদের ইউনিভার্সিটির যেই পাবলিক কি সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে। সো এই নাম্বার দিয়ে এনক্রিপ্ট করে কেউ যদি কোনো মেসেজ পাঠায়, তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটির সার্ভারের সাথে আসবে। এবং আমাদের যেই পাবলিক কিটা আছে, সো আমি এটা সিলেক্ট করলাম, আমাদের যেই পাবলিক কি সেটার অ্যালগোরিদম দেখা যাচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে। তো এটার অ্যালগোরিদম হচ্ছে আরএসএ। আর আমাদের অ্যাকচুয়াল পাবলিক কিটা কি সেটা হচ্ছে এখান থেকে দেখতে পারতেছি, আমাদের পাবলিক কি 2048 বিট। তো এখানে হেক্সাডেসিমাল দিয়ে দেখাইছে। এবং এখানে পাবলিক এক্সপোনেন্ট, সো আমরা ওই যে ই দেখতে চাচ্ছিলাম, সো দিস ইজ দ্যাট ই। সো ই ইজ 65537 বা এই ধরনের কিছু একটা। আর 17 বিটস মানে 17টা এক লিখে, মানে সরি, ওয়ান লিখে অনেকগুলা শূন্য দিয়ে লাস্টে ওয়ান লিখতে হবে, টোটাল হচ্ছে 17টা বিট। এইভাবে যত হয়, তো এটা দিয়ে আসলে এটা বোঝাইছে যে ফার্স্টে এক লিখবো, তারপর অনেকগুলা শূন্য দিব, তারপর লাস্টে আবার এক লিখবো, এইভাবে টোটাল অড নাম্বার অফ বিটস থাকবে, 17টা থাকবে এবং এক থাকবে। সো মানে এই টাইপের আর কি এই ব্যাপার স্যাপার। তো যাই হোক, এটা অন্য জিনিস। আর এখানে হচ্ছে সেই মডুলাস। সো মডুলাস হচ্ছে আমাদের সেই এন। সো এন ইজ এ ভেরি লার্জ থিং, সো দিস ইজ দ্যাট এন। সো এই এন আর হচ্ছে এই ই, দিস ইজ আওয়ার পাবলিক কি। অবভিয়াসলি আমরা এই জানবো না, দিস ইজ প্রাইভেট কি। সো প্রাইভেট কি এটা আহ, অল্প কিছু মানুষ জানে। সো প্রাইভেট কিটা আসলে আছে, কিন্তু এটা আই উইল শো ইট ইন এ ডিফারেন্ট। সো এগুলা হচ্ছে আমাদের পুরাতন কিছু প্রাইভেট কি, 2022 সাল বা 2023 সালের কিছু পুরাতন প্রাইভেট কি এখানে রাখা আছে, এবং আমাদের যে পাবলিক সার্টিফিকেট গুলা ছিল সেগুলাও এখানে আর কি রাখা আছে। আমাদের যে মডিউলস সার্ভার, এটা রিমোটলি আমরা ঢুকছিলাম ওইটা আপনাদের আর কি দেখানোর জন্য। সো হিয়ার, সো আমাদের পাবলিকলি অ্যাভেলেবল যেই কি সেটা তো পাবলিকলি ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে পাবলিক কি, অ্যান্ড আওয়ার প্রাইভেট কি ইজ শোন। সো এটা শুধু আমরা জানি। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি বলতে আমাদের মেশিন জানে। সো যেই সার্ভারে এটা হোস্ট করে রাখা আছে, সো এই সার্ভারটা যে অ্যাকচুয়ালি ewbd.edu, দিস ইজ দ্য প্রুফ। সো এনি মেসেজ এনক্রিপ্টেড with this public key will be readable by only us at East West University. So this is the thing we were trying to show. So the code and everything, সবকিছু দেখানোটাই আসলে মেন উদ্দেশ্য ছিল, এবং এর পিছনে যে কিছু ম্যাথ এবং হাবিজাবি আছে সেই জিনিসগুলো আর কি এখানে দেখানো হইলো। লাস্ট থিং টু সে দ্যাট আসলে সাইবার সিকিউরিটি বা ক্রিপ্টোগ্রাফি এত ভাস্ট একটা ফিল্ড যে আমাদের সবগুলা কাভার করা পসিবল না, এবং এখানে এত ভালো ভালো কন্টেন্ট আসলে অনলাইনে আছে, এখানে আমরা নতুন করে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা ইটস কোয়াইট মানে আর কি। সো বিশেষ করে আমাদের এই সাউথ ইন্ডিয়ান এই চ্যানেলটার কথা না বললেই নয়। সো এদের দ্বারা আমি পেইড বা এরকম কিছু না, বাট ওদের ক্যালকুলেশন ওরা অনেক বেশি ডিপ ডাইভ করছে, যেহেতু ওদের একটা এক্সাম আছে ন্যাশনাল লেভেলে, এই কারণে ওরা হয়। আমাদের যেহেতু এটা আমাদের উদ্দেশ্য না, তাই আমরা এই অঙ্কের এত গভীরে ঢুকবো না। বাট সাম অফ দ্য ভিডিওস, যেমন এইখানে আমরা আজকে যেটা ডিসকাস করছিলাম যে ডিসক্রিট লগারিদম প্রবলেম। সো ডিসক্রিট লগারিদম প্রবলেমের উপর এরা বেশ খুব সুন্দর বেশ কিছু মানে এক্সপ্লেনেশন দিছে, উইচ ইজ আমাদের জন্য আসলে আমিও হয়তো ক্লাসে এত ভালো এক্সাম্পল দিতে পারি নাই বলে আমার বিশ্বাস। সো এইখানে আমি ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি, সেটা হচ্ছে প্রিমিটিভ রুট।
সো 17 এবং 5 যদি প্রিমিটিভ রুট হয়, তাইলে ডিসক্রিট লগারিদমের জন্য এই যে এই এতগুলা যে আছে এরা সবগুলো হচ্ছে ইউনিক ভ্যালু দিবে। তো এই গভীর জিনিসগুলো আমরা পরীক্ষায় আসলে এতটা ডিপে যাইতে পারবো না। এটা সিকিউরিটি কোর্স, এটা ক্রিপ্টোগ্রাফির ডিটেইলে ঢোকার কোনো মানে নেই। সো মানে থাকতো যদি আমাদের ল অ্যান্ড এথিক্স পার্ট না থাকতো, তাইলে হয়তো আমরা এতটা গভীরে ঢুকতাম। সো ফর দ্যাট রিজন এগুলো আমি জাস্ট আপনাদেরকে এমনি দেখার জন্য বলি, বাট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আসলে দিস ইজ এক্সেলেন্ট ভিডিও। সো এইখানে যা যা আমি আসলে বলছি, এলএসবি স্টেগানোগ্রাফি, ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক, ক্রিপ্টানালাইসিস, সিজার সাইফার, তারপরে অন্যান্য আরো মেলা কিছু যা যা আছে, এখান থেকে আসলে আমি অল্প কিছু জিনিস আপনাদের পর্যন্ত ডিসকাস করা হয়েছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ টাইম ইউ ক্যান গো থ্রু অল দিস, এবং এগুলো খুব ছোট্ট 8-9 মিনিটের ভিডিও, আমার মতো এত বড় বড় সাইজের না। So this was my goal to show you about what is RSA algorithm, and we tried to relate it with it. So পরীক্ষায় সাধারণত কোয়েশ্চেন কি দেওয়া হয় এটা দেখে আমরা শেষ করি। সো এই ফাইলটা আমাদের অলরেডি দেয়া আছে, ওল্ড এক্সাম কোয়েশ্চেন্স। সো এইখান থেকে আমরা দেখতেছি যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, সো এইটা হচ্ছে আমাদের সেই কোয়েশ্চেন ইন আন্ডার কনসিডারেশন। সো এখানে একটা মেসেজ হচ্ছে জিও, এটাকে ব্লক সাইফার, তার মানে জি একবার করতে হবে, ও আরেকবার করতে হবে, এনক্রিপ্ট করতে বলা হয়েছে উইথ দিস টু প্রাইম নাম্বারস পি ইকুয়ালস টু 11 অ্যান্ড 13, এবং আরএসি কি পেয়ার হবে সেটা দেখাইতে বলা হয়েছে। সো এটার এনক্রিপ্টেড কি মানে সাইফার টেক্সট চাওয়া হচ্ছে। সো এটার জন্য 5 মার্ক অ্যান্ড সো অন। সো আই হোপ উই উইল বি এবল টু ডু ইট, অ্যান্ড এটা এক্সামের সময় বাই হ্যান্ড করা লাগবে। সো এটা যদি বাই হ্যান্ড করা শিখতে চান তাহলে আপনাদের আসলে বইয়ে থেকে এই ক্যালকুলেশন গুলা বুঝতে হবে। সো ইফ ইউ আর স্মার্ট এনাফ ইউ ক্যান ফিগার ইট আউট বাই ডুইং ইট সেলফ। আর আমরা ক্লাসেও আসলে আজকে দেখাইছি যে কিভাবে এটাকে ক্যালকুলেটর ইজিলি করা যায় ট্রায়াল এন্ড এররের মাধ্যমে। সো থ্যাংক ইউ, অনেক রাত হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম।